Phnom Penh was the heart of Cambodia. Like other large cities throughout the country, it fell into a crisis and turmoil as the city was surrounded and under attack by the Khmer Rouge troops. On the 17th of April 1975, the Khmer Rouge captured Phnom Penh and finally defeated the Marshal Long Nol's Republican Army. Phnom Penh was in crisis. Sheer pandemonium spread through the population. Just within 3 days, Phnom Penh was completely deserted like a ghost town. After the 17th of April 1975, which the Khmer Rouge considered as a glorious and historical day of triumph over imperialism, Pol Pot's regime turned Cambodia into a mountain of bones, an ocean of blood and trauma everywhere. They eliminated schools, hospitals, pagodas, and religion. After the Liberation Day, on the 7th of January 1979, tens of thousands of piles of bones and mass graves were left everywhere throughout the country. During their ruling time, the Khmer Rouge established the largest security centre, including Tuol Sleng Prison, which is known as S21, for detaining, torturing and interrogating enemies of the regime. Jornet killing field covered over 2 hectares of land for executing prisoners who transported from S21. June Ek is the name of a sub-district of Dongar district, located about 15 kilometers southwest of Phnom Penh. Previously, in 1975, June Ek was a Chinese cemetery. Today, the only evidence that remains are the battered gravestones, as the burial mounds were completely destroyed. In 1976, the Khmer Rouge turned June Ek into a killing field by transporting about 20,000 people, including diplomats, foreigners, intellectuals, officers, soldiers, workers, farmers, especially children, and women to be executed there. Even if the Khmer Rouge cadres, from high-ranking officers to ordinary people accused of betrayal, were no exceptions. All prisoners were executed with hands bound behind their backs and blindfolded. Also, there were 9 European people also executed there. After the Liberation Day on the 7th of January 1979, the mystery of the killing field was discovered. 129 mass graves were found, 86 of which were excavated. There were 8,985 corpses exhumed. The largest mass grave contained 450 corpses. Among the 86 mass graves, a grave with 166 headless corpses and a grave with over 100 naked children and women were found.
cao của ta biết màu quay cái đã làm một đã làm một cái smart này thì mình đang đi vừa rồi này nào một tháng giờ vừa nó phát là thì phải chọn đi nhiều bàn quay biết bàn thì kia một bài một làm thái bàn tăng thì nhiều một làm được lại thế là khu ban tăng lại như thái như là lại này khu bia vô mình mong làm ta kia thì cái quan tại quan ấy để là như làที่khu cái khu nhà nào đấy như là gọi là như thái và như thái là nó là cái hoạt cái sao phải mà còn để mà cái hoạt phải thì là chất lượng cuốn từ mà hơi trở lọ một lần không thể không chỉ hay không cao sáng tám hay khi tổng cuốn tại mỗi chất cuốn cao thì là một lần trở lọ một năm tổng là với từ ban xong hát tam tất cả loại tập từ đây là cho một tàu đi anh đi sang ta không phải còn là từ nói đang cái thứ tập ôn đi ban ôn nó ban thời nguyên đem nuôi non tại xong là sự trang na nâng sợ phải ở đấy nói nâng đem nuôi vậy cái thứ là trang về tụi khi ông có thực tế tổng phụ và hai khi mà nói có những năm ta một hàng một bản chất tiếp ta để cười khang một chiếc đi trong tôi từ mới năm của tôi thôi nơi thằng quê này tiếp khang một phần là tặng nó rồi một nhiều là ta một sau mình thấy một ta phải cười nhờ cái ôm với là ở xin nâng nhiên tổng ôm lơ cái vừa xây ôm cho tập vật thành sao là nơi tam môn tay chia sẻ nhưng mà trong một phần cao mình thấy biết ra phải khơi tôi chưa mùi của lại ở chiêm mình là nam có tan thì ra cái chua sọt mình khu bao của lại của mình nhưng còn là một thôi mình thấy biết ra phải khơi sản xuất trường môn tí của ta đây là xưa không một bài cô được như nào của lúc đây hay bài cho cái sau khi là cô hỏi là những bạn thì còn có hai có cái lon sau thì bạn luôn tên mình luôn tầm mai kia là mình chỉ phải ta phải còn lại thôi thì là tới ta phải tăng thì tôi chọn từ ở bên ba của tới từ sản xuất đến ba hỏi hàng ái đi ở đi trên đó được phải đánh được ở đó cho Cambodia is a Buddhist country whose people believe that the remains of the deceased should be kept in a good place to show respect for the dead. And in order to maintain all evidence for history and lessons for the next generation, the Cambodian government built a wooden memorial to house those skulls, bones and cloths. In order to celebrate the 10th anniversary of the Liberation Day, the Cambodian government decided on turning Jong Ek killing field into the National Centre for Preservation of Evidence of Atrocities committed by the Khmer Rouge, and also the National Centre for Recalling and Consecrating
the spirits of victims of over 3 million people who had lost their lives throughout the country. In March 1988, a project to construct a large 39-metre high monument with classic Khmer design was put in place of the wooden memorials. The new concrete memorial was completely constructed in December of the same year. Skeletal remains had been cleaned and then soaked in chemical substances to be kept for a long time, and had carefully been analysed to determine sex, age, nationality and cause of death by the forensic experts. And then they were transferred from the wooden memorial to be relocated to a sealed glass display of the new concrete memorial stupa. The new memorial stupa is arranged in 17 tiers. Each type of bones, flat, long, short and irregular, are housed on a different tier. Clothes of prisoners which were found from the mass graves are arranged on the first tier. From the second to the 9th tier, skulls were placed. From the 10th to the 17th tier, the different types of bones, collarbones, humerus, ribs, hip bones, tailbones, thigh bones, shin bones, backbones and jawbones are housed. After preparing and organising, the new concrete memorial stupa was officially inaugurated by so many people, including the high-ranking government officials, distinguished national and international guests, monks, nuns and ordinary people. Nowadays, the memorial stupa is the largest building and an important symbol of a cruel, merciless and barbaric genocide committed by the Khmer Rouge in the Junet killing field. And this genocidal centre has also become a historical museum for mankind and is one of the most popular historical venerated places and attractions for both national and international tourists in the Phnom Penh region. Let the spirits of the victims of Junet killing field, as well as the whole country, go to paradise permanently.